طيب نتكلم عن الويز in children. Acute wheeze is due to a partial obstruction of the intrathoracic airways. زي ما شرحنا بالدياجرام اللي في البداية الفرق بين سترايدر وبين الويز. يعني إذا كان الobstruction في الانتراتhoracic airways بينتج عنه ويز، إذا كان في الextrathoracic بينتج عنه سترايدر. So الobstruction هذا البارشال obstruction, what causes it? This is either from mucosal inflammation and swelling, as in bronchiolitis, or bronchoconstriction, as in asthma, or mechanical obstruction, as in foreign body or mucus plugs, okay? And it may occur as a combination of all three. Asthma is the most common chronic respiratory disorder in childhood. Worldwide, there has been a significant increase in the incidence of asthma over the last 40 years, although this has now plateaued in many high-income countries. ما بدأ يعني خلاص زادت خلال 40 سنة بعدين وقفت الزيادة. Although the symptoms of asthma are readily controlled in most children, it is still an important cause of absence from school, restricted activity, and anxiety for the child and the family. خاصة عندنا في السعودية نسبة كبيرة من الناس عندهم asthma. In general, there are three patterns of wheezing in children. فنسميهم three patterns هذه. عندنا viral episodic wheezing, and this is wheeze only in response to viral infections. And then what we call multiple trigger wheeze, and this is in response to multiple triggers, and which is more likely to develop into asthma over time. وعندنا الأزمة. Okay, فلما نشوف الage years هنا الفيرال episodic wheeze في الغالب في أول 3 سنوات. معناته إن الchild بس إذا جاء viral infection يصير عنده wheeze. Other than viral infection ما يصير عنده أي wheeze. هذا في الغالب إنه يتحسن بعد 3 سنوات وما يتطور إنه يصير أزمة. النوع الثاني اللي هو multiple trigger wheeze، هذا معناته يصير عندهم wheeze مو بس بسبب الفيرال، وبسبب أسباب ثانية. different triggers، يا إما pollens، يا إما dust، يا إما pets، يا إما smoke، يا إما perfumes. فأكثر من شيء يهيج عندهم الربو. هذولي إذا استمر عندهم الموضوع في الغالب إنهم بيتطور الموضوع إن we will call it asthma later on. Okay. The viral episodic wheeze, most wheezy preschool children have viral episodic wheeze. This is thought to result from small airways being more likely to narrow and obstruct due to inflammation and immune response to viral infections. Studies have found that they have reduced small airways diameter from birth. بس بسبب إن عندهم الايرويز شوية أصغر من الحجم الطبيعي للأطفال الثانيين. Risk factors include maternal smoking during or after pregnancy and prematurity. A family history of asthma or allergy is not a risk factor, but a family history of early viral wheezing is common. It's more common in males and usually resolves by 5 years of age. هذا الويز اللي نقول للأهل إنه ما راح يتطور ويكون ربو. واضح؟ المultiple trigger wheeze والasthma will put them together. Some children, both preschool and school age, have frequent wheeze triggered by many stimuli, not just viruses, but also cold air, dust, animal dander, and exercise. This has been called multiple trigger wheeze. In the preschool age group, where a formal diagnosis of asthma may be unjustified, this distinction is helpful as many children in this group benefit from asthma preventer therapy and significant proportion go on to have asthma. طبعا كتشخيص الأزمة ما نسويه قبل عمر 6 سنوات. واضح؟ لازم ننتظر نتأكد إن عندهم الكرايتيريا حقت الأزمة make a diagnosis. عشان كذا نسميه multiple trigger wheeze. When recurrent wheezing is associated with symptoms between viral infections and evidence of allergy to one or more inhaled allergens, such as house dust mite, pollens, or pets,
it's called atopic asthma. لما نفس الازمه تصير معها other allergies خاصه allergic conjunctivitis ولا allergic rhinitis ممكن او eczema نسميها atopic asthma. Evidence of allergy may be accompanied by positive skin prick test or presence of IgA in blood testing زي ما شرحنا بالallergy lecture. Atopic asthma is strongly associated with other atopic diseases زي food allergies, rhinoconjunctivitis, eczema, and is more common in those with a family history of such diseases. طبعا هذا pathophysiology of asthma لازم يصير عندك genetic predisposition, ممكن يكون عندك atopy and environmental triggers. So all of these combined will lead to bronchial inflammation. The bronchial inflammation will cause edema and excessive mucus production. The edema will excessive mucus production along with the bronchial hyperresponsiveness. لأن يصير عندهم bronchial constriction. يعني زي ما تعرفون internal bronchioles فيها muscles فit can constrict. فالconstriction واللي نسميه hyperresponsiveness مع الإديمة والexcessive mucus production will cause airway narrowing. الايروي narrowing بيسبب لك الويز، بيسبب لك الكف، بيسبب لك الchest tightness والbreathlessness. Asthma should be suspected in any child with wheezing in more than one occasion, particularly if there are interval symptoms. يعني خاصة إذا ما كان فيه viral infection. صار كان عنده viral infection تحسن بعدين جت مرة ثانية wheeze بدون infection. هنا think about asthma. Although it may be clear to most clinicians that what wheezing is, children and parents do not always mean the same thing. يعني إحنا بالنسبة لنا في الميديكال فيلد خلاص عرفنا وش الصفير يعني إذا قلنا للمريض عندك صفير، بس خلك حذر إن بعض الأهل ممكن ما يسمونه صفير، ممكن يسمونه بأي اسم ثاني، فتأكد what they really mean. Ideally, the presence of wheeze is confirmed on auscultation by a health professional to distinguish it from transmitted upper respiratory noises, which are often loud and easy to hear in children. خلي في بالك في أصوات اللي نسميها transmitted upper respiratory noises بسبب إن عنده إفرازات في الupper airway أصواتها will be transmitted down if you auscultate. فلازم تكون عندك قدرة إنك تميز بين الصوتين، بين صوت الصفير اللي هو الويز وبين transmitted upper respiratory noises. transmitted upper respiratory noises هذه تجي في أي حالة upper respiratory tract infection، بس ما تعني إنها ويز. الويز في الغالب بيصير معاه usually it's louder وفي prolonged expiratory phase. ف pay attention للexpiratory phase and it's usually prolonged as well. Okay. طبعا بعضهم يقولون ان الازماتيك wheeze is polyphonic، التون حقتها مختلفة حدتها لأنها تجي من different size of the airways. Key features associated with the high probability of a child having an asthma. هذه مهمة لكم تعرفونها. Symptoms worse at night and in the early morning. Symptoms that have non-viral triggers. Interval symptoms, symptoms between acute exacerbations. Personal or family history of atopic disease. And positive response للasthma therapy. كل هذه more suggestive that the diagnosis is actually an asthma. So once it's suspected, the pattern or phenotype should be further explored by asking how frequent are the symptoms? Are they in day or night? What triggers the symptoms? Are sports and general activities affected by the asthma? How severe are the interval symptoms between exacerbations? And how much school has been missed due to asthma? هذه more history-taking questions that you should ask all children if you suspect that they are having an asthma. The examination is usually normal between attacks.
Between attacks, it could be completely normal. But during an attack, you will have classical symptoms. If they have long-standing asthma, they may have hyperinflation of the chest, generalized polyphonic expiratory wheeze, could have prolonged expiratory phase, and Harrison sulci. الهاريسون sulcus اللي هنا بالصورة. لأن from long-standing difficulties in breathing تشوفون الجزء اللي تحت الصدر يصير داخل على جوا. لأنه diaphragm والaccessory muscles have been used for a long time during day and night. يصير عندهم هذه نسميها هاريسون sulcus. Okay. هذه it signifies chronic long-standing asthma. بس أهم شيئين during an acute phase اللي هي expiratory wheeze prolonged expiratory phase. Evidence of eczema should be sought, and as should examination of the nasal mucosa for allergic rhinitis. So examine for other atopies. The growth should be plotted, but is usually normal unless the asthma is extremely severe. The presence of a wet cough or sputum production, finger clapping, or poor growth suggests conditions characterized by chronic infection, زي cystic fibrosis or bronchiectasis, more than an asthma. If you see these signs and symptoms, think about cystic fibrosis or bronchiectasis as a cause of asthma, as a cause of the wheeze rather than asthma. In investigations, in younger children, asthma is usually diagnosed from history and examination alone. The parental description of the symptoms and response to treatments is the cornerstone of the diagnosis. إذا عندهم classical symptoms or signs, and if you start a treatment, they respond, هذا خلاص معناته إنه really it is an asthma. Skin prick test for common allergies may be performed to aid the diagnosis of atopy and to identify allergens. فممكن نسوي لهم skin prick test عشان نعرف وش الأشياء اللي يتحسسون منها to avoid it. Okay? Chest X-ray is usually normal, and it's not necessarily unless other conditions need to be excluded. If you suspect foreign body, for instance, if you suspect pneumothorax, you need to do a chest X-ray. So إذا ما عندك suspicion for these things, you don't really need to do a chest X-ray. If you suspect pneumonia along with the asthma, you should do a chest X-ray. The objective measurements of the pulmonary function, اللي هو نسميه spirometry, aid in the diagnosis and direct the treatment of asthma. It is used to monitor response to treatment, لأنه بصير في تحسن بالpulmonary function if you start treatment. Assess the degree of reversibility to therapeutic intervention. شوف إذا أنت you started therapeutic intervention كم reversible of the disease is. And measure the severity. في كرايتيريا معينة على حسب الأرقام اللي يقدر يطلعها الشخص. We divide them in terms of severity of exacerbation. المشكلة إن children older than 5 years can usually perform it, but younger than 5 years you cannot do spirometry. عشان كذا اللي younger than 5 years نعتمد على signs and symptoms والresponse للtreatment. If they're older than 5 years, it's better to do spirometry. طبعا هنا في تفصيل، هل تستخدم السبيرومتري ولا تستخدم البيك فلو measures. بصراحة don't worry about it. I will not ask about this particular slide. Spirometry involves measurement of الأهم شيء عندنا اللي هو ال forced expiratory volume in 1 second اللي هو ال FEV1. نسأل واحد to blow out as hard and as fast as possible. خلي واحد يطلع نفس بأقوى شيء وأسرع شيء ممكن عشان نحسب ال FEV1. Okay? This provides a non-invasive measure of flow through the larger airways, not the bronchioles. Often response to a bronchodilator is the most helpful investigation. This can be demonstrated as an improvement in the peak flow rate or an FEV1 before and after inhaling a bronchodilator. So an improvement of 12% or more
confirms the bronchodilator reversibility and is characteristic of asthma. فاحنا وش نسوي؟ نطلب منهم يسوي FEV1 بعدين نعطيهم bronchodilator. they inhale bronchodilator ونقيسه مرة ثانية. إذا صار في تحسن لل FEV1 by 20% or more, this is characteristic of asthma. واضح؟ الآن we'll discuss المانجمنت. طبعا most classical والفيرست لاين اللي هو البرونكودايليتر ثيرابي اللي هي inhaled beta 2 agonist, the most commonly used and most effective bronchodilators. عندنا طبعا short acting و long acting. short acting beta agonist also called relievers لأنها على طول يتحسنون معها, such as salbutamol اللي هو عندنا الاسم التجاري له الفنتلين, الاسم العلمي له salbutamol. okay, have a rapid onset of action من 10 to 15 minutes and are effective for 2 to 4 hours and have a few side effects. فعشان كذا هو very popular لأنه يحسن السيمتومز على طول خلال دقائق. They are used as required for increased symptoms and in high dose for acute asthma attacks. فنستخدمهم بس عند الحاجة لأن الإفكت حقتهم بس لساعتين ل4 ساعات. إذا ما عنده كتمة الآن ما يحتاج يستخدمه لأنك لو استخدمته مفعوله بيروح خلال ساعتين ل4 فما راح يستفيد منه إذا ما عنده symptoms. إذا عنده symptoms نستخدمه. عشان كذا they are used as required only once they are needed. By contrast, هذا short. Long acting beta 2 agonists such as salmeterol are effective for 12 hours, so they're prolonged action. They are not used in acute asthma and should not be used without an inhaled corticosteroids. فهذول ما نستخدمهم للأكيوت asthma وما نستخدمهم بدون corticosteroids. Okay, they are useful especially في exercise induced asthma as a control therapy, ما هو as an acute relief therapy. الإبراتروبيوم bromide اللي هو anticholinergic bronchodilator is sometimes given to young infants when other bronchodilators are found to be ineffective or in the treatment of severe acute asthma. إذا جاء واحد في severe acute asthma he needs hospital admission نعطيه short acting bronchodilator salbutamol ونعطيه إبراتروبيوم bromide. اوكي, الاسم التجاري له اتروفنت فنعطيهم فنتولين واتروفنت. So if you come across الاتروفنت اللي هو الاسم العلمي له ليبروتروبيوم برومايد. الحين بنتكلم عن البريفنتر ثيرابي. هذول الوقائيات يحمون من الاكيوت اكسسربيشن. اوكي, الان اللي هي كورتيكوستيرويد بنتكلم عنها نستخدمها, هذه نعتبرها preventer therapy. okay, the prophylactic drugs are effective only if taken regularly, so they need to be taken them regularly. okay, inhaled corticosteroids, often called preventers, are the most effective inhaled prophylactic therapy. They decrease the airway inflammation resulting in a decreased symptoms, asthma exacerbation and bronchial hyperactivity. فيحسنون كل هذه الأشياء. عشان كذا يقللون عدد الأزمة acute exacerbations. And they are often used in conjunction with inhaled LABA long acting or leukotriene receptor antagonist. They have no clinical significant side effects when given in a low dose, although they can cause mild reduction in height velocity, but this is usually followed by catch-up growth in the late childhood. فما يأثرون على الطول النهائي. واضح؟ في الغالب إذا تقيدنا إن الدوزز تكون low ما نشوف side effects للinhaled corticosteroids. فالأهل المفروض ما يتخوفون منها. Systemic side effects, including impaired growth, adrenal suppression, and altered bone metabolism, may be seen when high doses are used. إذا الواحد والله احتاج high doses ممكن نبدأ نشوف systemic side effects. As a rule, to reduce the risk of unwanted side effects,
treatment with inhaled corticosteroid should always be at the lowest dose possible. نحاول دائما نقلل الدوز لأقل شيء يحتاجه الطفل. في أشياء نسميها add-on therapies. The first choice للadd-on therapy for children more than 5 years اللي هي long acting beta agonist. For the children younger than 5 years نعطيهم oral leukotriene receptors such as montelukast. Montelukast can be used in older children when symptoms are not controlled by the addition of the LABA. Okay. من other therapies oral prednisolone ما هو يكون inhaled يكون oral steroids usually given on an alternate days to minimize the adverse effects على growth. Required only for severe persistent asthma when other treatment has failed. بنجي بالتفاصيل كيف احنا we go up on the treatment. All children with this therapy must be managed by a specialist in childhood asthma. Once they need oral prednisolone, معناته الasthma is severe, it shouldn't be managed by general pediatrician, it should be managed by either an allergy immunologist or by respirologist. في anti-IgE therapies هذه injectable monoclonal antibodies that act against an IgE, okay, which is, as you know, a natural antibody that mediates allergy. It's used for treatment of severe atopic asthma بس. If it's severe atopic asthma ممكن نستخدمها. Antibiotics most of the time are of no value in the absence of bacterial infection. Neither the cough medicine nor decongestant. فما نعطي decongestant, ما نعطي cough medicines, ما نعطي antibiotics unless there is bacterial pneumonia. Okay? Antihistamines والnasal steroids نعطيها إذا كان في allergic rhinitis. So what is our approach to therapy? Now we know the categories of drugs. Therapy is based on the concept that chronic airway inflammation is a fundamental feature of asthma. لازم نبين الأهل إنه الأزمة is a chronic disease. واضح؟ وفي عندهم chronic airway inflammation. And this vary in intensity over time, requiring treatment to be adjusted accordingly. نقول إنه chronic disease بس تختلف حدته من وقت لوقت. عشان كذا التريتمنت ما نقدر نستمر على علاج معين لفترة معينة، لازم نغير العلاج بناء على الأعراض. Classification of asthma severity is emphasized for initiation of therapy in patients not currently receiving control of medications. Assessing control is emphasized for monitoring and adjusting therapy. طيب فإحنا عندنا شيئين. أول شيء نقسم الأزمة severity. تمام. This is to initiate a therapy. هذه على diagnosis. Once we start them on therapy اللي هي نسميه controller medication الأشياء اللي تتحكم بالأزمة, then we assess the control. هل هو under control ولا not under control. فassessing الكنترول مهم for monitoring and adjusting الثيرابي. نشوف هل نحتاج نزيد الدواء ولا نقلل الدواء. فعندنا what we call stepwise approach for management of infants and young children. عندنا different age categories. عندنا من 0 to 4, and then from 5 to 12, from 5 to 11, and عندنا from 12 and up. بعدين في adults, okay? كذا شكل الجدول اللي عندنا. طبعا ما يحتاج تحفظونه، التفاصيل اللي قبل شوي ذكرتها ما يحتاج تحفظونها، بس for you to know. اوكي؟ لانه فعليا في العياده عندك الجدول هذا. ف what we need to do is to assess the control. Okay? We assess the control. You will step up if needed. Step up معناته ترتفع step. يعني هنا step 1, step 2, step 3, step 4, step 6. فإذا أنت في step 3 if the control is not controlled you will step up. يعني تروح للليفل اللي بعده. First, check inhaler technique, adherence, environmental control, and comorbid conditions. Step down if possible, and asthma is well controlled at least for 3 months. في checklist للcontrol to assess the control. تمام؟
في مجموعه اسئله تسالها وتعطيهم تيك ماركس. اذا والله تسالهم عن الثلاث شهور اللي فاتت، فالمفروض انك تتابعهم كل 3 شهور. فنفرض انه الحين عندنا مريض على ستيب 2، واضح؟ ياخذ لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويدز. جاك للعياده تساله اسئله للكنترول. والله سالته لا، باين عندك من الاسئله انه عنده نايت سيمبتومز، عنده كاف اوف ذا موست اوف ذا دايز. ففي لسته عندنا معينه نسالها اسئله معينه، ما حطيتها لكم لان ما احتاج تفاصيل، بس في كنترول تشيك ليست. طلع انه ما عنده، هيز نوت ويل كنترولد. طيب، فيرست تشيك الانهيلر تكنيك، تاكد انه ياخذ الدرج كما هو مطلوب منه، لان يمكن التكنيك عنده فيه مشكله. فانت حاطه على لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بس طريقه اخذ لها خاطئه، عشان كذا ما صار له كنترول. ادهيرنس، تاكد انه ياخذ العلاج، انت كاتب له انه ياخذه مرتين في اليوم، تاكد انه فعلا ياخذه مرتين في اليوم. environmental control triggers، هل هو avoiding them؟ مثلا هو والله عنده مشكله مع البيتس، هل الى الان عندهم بيتس في البيت؟ عنده مشكله مع السموكينج، هل الاهل الى الان يدخنون؟ فتاكد من الانفايرمنتال كنترول. and comorbid conditions، هل عنده امراض ثانيه قاعده تسبب له الازمه exacerbation؟ هل عنده allergic rhinitis فرضا؟ يتاكدت من هذه الاشياء وكلها ما هي موجوده، يو ستيب اب، تقول والله اوكي الان ماني مستمر على اللو دوز، انا ستيب 2 انا بروح ستيب 3. ستيب 3 تعطيه ميديوم دوز انهيلد كورتيكوستيرويد، فبتزود الدوز. بعدين راجعت بعد 3 شهور ستيل ما في كنترول، يو ويل اد لابا اور مونتلوكاست. اذا والله اسست الكنترول وان هيز ويل كنترولد، خلاص بنقول له وقف اللو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد، بس خذ الشورت اكتنج بيتا اجونست اللي هو فينتولين از نيدد. اذا جت الكتمه خذها and that's it. واضح؟ ف this is how we step up or step down. اذا الواحد هنا موجود نسمي الازمه حقته intermittent asthma، لانها ما هي مستمره، تجي بشكل متقطع، بس ياخذها short acting and will be controlled. اذا واحد هنا نسميها persistent asthma، انها مستمره، فهنا يحتاجون daily medications. اوكي، واضح الابروتش؟ طبعا زي هنا بتشوفون هذا الابروتش للchildren from 0 to 4 years of age، ففيه other categories. this is how we treat الازمه هذا طبعا as an outpatient، هذه ما هي الاكيوت exacerbation. واضح؟ هذه الكرونيك تريتمنت. الالرجين avoidance، complete avoidance of the allergen is difficult to achieve لأنها موجودة في الانvironment, and most studies of allergen avoidance have been disappointing. Although dust mite impermeable matters covers may be beneficial in some children. اللي عندهم مشاكل مع عثة الفراش، في mattresses covers خاصة تمنع إنه العثة الفراش تتسرب. فهذه ممكن تكون مفيدة للي عندهم مشاكل منها. Allergen immunotherapy زي ما ناقشنا في الالرجي is effective for treating atopic asthma due to a single allergen, but it is used as limited by the risk of systemic allergic reaction زي ما قلنا انه ممكن يصير عندهم anaphylaxis. Parents should be advised about harmful effects of cigarette smoking in the house. هذه الكرونيك ازمه. الاكيوت ازمه اللي هي تجيهم نوبه ازمه يحتاج يجون معها للطوارئ. وقت ما يجون what are the criteria for admission to the hospital? Children require hospital admission if after high dose inhaled bronchodilator therapy they have not responded adequately clinically, معناته there is persisting breathlessness or tachypnea or becoming exhausted, or if they have reduced oxygen saturation below 92. لو يجوك في الطوارئ احنا بالعاده نعطيهم high dose inhaled bronchodilators، اذا ما تستجابوا له بالقدر المطلوب او still عندهم desaturation oxygen saturation less than 92 نحتاج ننومهم في المستشفى. They require admission. Chest X-ray is indicated only if there's unusual features, and what we mean by unusual features like asymmetry of chest signs suggesting pneumothorax or lobar collapse, أو عندهم signs of severe infection, عندهم signs of pneumonia. We need to do chest X-ray.
بس اذا لا ما عندهم هذه الساينز two indications you don't need to do chest x-ray. In children, blood gases are only indicated in life-threatening or refractory cases and often are normal until the child is in extremes. فنفس الشيء ما نحتاج نسوي لهم blood gas. المانجمنت للاكيوت ازمه زي ما قلنا high dose inhaled bronchodilators نعطيهم steroids systemic steroids تمام systemic steroids يا اما oral او IV and oxygen. As soon as the diagnosis has been made, the child should be given oxygen if the oxygen saturation is below 92. All children should be given beta-2 bronchodilator, the dose and frequency increasing according to the severity of the attack and the child's age and response to therapy. فاحنا بالعاده نعطيه عن طريق النيبولايزيشن. احيانا بعضهم نعطيهم اياه كل نص ساعه، بعضهم نخليهم على continuous bronchodilator، يعني نحطهم على بخار البرونكوديليتر continuously for hours. You can do this. يعتمد على how severe the asthma is. The addition of a nebulized ipratropium to the initial therapy in severe asthma is beneficial. في الغالب إذا كان عندهم severe asthma, we add ipratropium bromide as well to the management. They would need usually a short course between 3 to 7 days of oral prednisolone because it expedites, it make it faster, the recovery from moderate to severe acute asthma. IV therapy has a role in the minority of children who fail to respond adequately to inhaled bronchodilator therapy. فإذا ما تحسنوا مع كل هذه الأشياء أعطيناهم bronchodilator، أعطيناهم steroids، أعطيناهم ipratropium bromide and they're still in bad attack, we give IV therapy. الIV therapy ما أعطيتكم عليه تفاصيل بس يحتاج تعرفون الأسماء، اللي هي مغنيسيوم سلفيت الحين هو الفيرست IV لاين. الامينوفيلين الآن ما عاد نستخدمه لأن عنده severe side effects. اللي نستخدمه commonly في المغنيسيوم سلفيت fails second line اللي هو intravenous salbutamol، نفس الشيء IV Ventolin نقدر نعطيهم. Okay. Magnesium sulfate probably has the least side effects and most evidence of benefit and is increasingly being used as the first choice for IV therapy. باختصار المغنيسيوم سلفيت يسوي bronchodilation as well. It relaxes the muscles. For IV aminophylline, seizures, severe vomiting and fetal cardiac arrhythmias may follow rapid infusion. عشان كذا شفتوا side effects حقتها very bad, seizures و cardiac arrhythmias. فالامينوفيلين now ما نستخدمه as frequent. With both aminophylline or salbutamol IV, we need ECG monitoring and electrolytes. What electrolytes is affected by salbutamol? تعرفون؟ Which electrolyte is affected by salbutamol? بوتاسيوم. ما سمعت. بوتاسيوم. اوكي. واضح؟ It causes hypokalemia. It decreases the potassium. عشان كذا أصلاً part of the treatment of hyperkalemia إنه نعطيهم salbutamol. Antibiotics are only given if there's clinical features of bacterial infection. Occasionally, these measures are insufficient and mechanical ventilation is required. The patient education is important. لازم نعلمه how drugs should be used, هل he regularly ولا as required if he has symptoms. الانهيلر تكنيك له تكنيك معين. What each drug does لازم نعلمه هذا reliever هذا prevention. How often how much can be used. طيب إذا زادت السيمبتومز عنده هل يقدر هو من نفسه يزيد عدد المرات اللي يستخدمها ولا لا. فكل هذه لازم تكون واضحة للبيشنت. طيب تكلمنا عن الأكيوت wheezing والأزمة. What are the other causes of acute wheezing?
the most common causes of acute wheeze is an acute attack of asthma زي قلنا أو الفيرال episodic في اليونجر age. الأذر cause is bronchiolitis. Bronchiolitis بناخذ التوتوريال خاص فبنفصل فيه لا تخافون. It will be clear to you البرونكيولاتس لأنه خاص بالبيدياتريكس. الأذر causes atypical pneumonia. Atypical pneumonia اللي it is caused by mycoplasma أو chlamydia أو adenovirus. النيموكوكال نيمونيا اللي هي النيموكوكال نيمونيا هذه typical pneumonia. Rarely cause wheeze. Atypical more likely to cause a wheeze. Other cause اللي هو foreign body inhalation. So if you have a child who has abrupt onset of cough followed by wheeze in a previously well child, think about foreign body inhalation. خاصة في عمر 2-3 لأنهم يقولون يتحركون يقدرون يوصلون للأشياء وما عندهم وعي كامل. Foreign body generally impacts in a main or lobe or bronchus and may initiate cause unilateral wheezing and air trapping. خاصة إذا symptoms unilateral. If you auscultate, will wheeze is not bilateral, always think about foreign body inhalation. واضح؟ If it's unilateral wheezing. The chest X-ray performed during expiration will show persistent hyperinflation of the lung distal to the obstruction. إذا سوينا لهم X-ray إحنا نسوي لهم inspiratory و expiratory في X-rays. نسوي لهم 2 X-rays واحدة في الانسبيريشن واحدة في الإكسبيريشن. Normally المفروض في during الانسبيريشن تصير اللنج inflate. واضح؟ تصير مليانة اللنجز بالاير. during الاكسبيريشن المفروض تصغر اللنج لأنه يقل كمية الاير in the lung. If you see الاكسبيراتوري فيلم مشابه للانسبيراتوري اوكي فهذا اللي نقول persistent hyperinflation. If there is persistent hyperinflation during the expiration معناته في شيء مقفل الايروي ومانع ان الهواء قاعد يطلع. واضح؟ this suggests foreign body. طبعا eventually if it's not corrected بيزيد swelling في الايروي and will have complete obstruction بعدين يصير lobar collapse يقفل المكان الرئة كاملا. في البداية يكون مفتوح شوي فبيكون كأنه أزمة بس wheezing يسمح الهواء يدخل فما تقفل الرئة بس ما يسمح له يطلع. بس إذا قفل تماما تقفل اللوب. الانافيلاكسس think about this as well خاصة إذا كان معهم other symptoms of allergic reaction urticaria, facial swelling, stridor أو previous reaction to an allergen. Think about anaphylaxis as a cause for the wheezing. واضح؟ هذا الويزنج أتمنى أنه كان واضح. كذا خلصنا الليكتشرز اليوم. في أي أسئلة؟ أي دكتور؟ تفضل. إذا صار saturation 92 is the intubation is indicated. يصير الأكسجين less than 92 أيوة. الانتوبيشن لا طبعا الحين احنا very rarely we intubate الازماتكس. الازمة intubation يمكن يصير في 1% only of the cases that we see. تمام؟ if they start to have desaturation واضح we have to think about first هل هو due to الأزمة أو due to complication of asthma. هل هو due to the asthma itself أو due to مثلا pneumothorax. أول شيء نتأكد إنه ما في pneumothorax. If there is a pneumothorax you need to put a chest tube. If it's due to asthma أول شيء نعطيهم oxygen okay to improve the oxygenation. So you give them oxygen and you go to the next step in management. مثلا الآن هم بس على inhaled bronchodilator وعلى steroids. You'll give them magnesium sulfate. You give them magnesium sulfate and they didn't improve, you'll give them IV salbutamol. If you give them IV salbutamol and they didn't improve, ممكن تحطهم على non-invasive ventilation, a mask وتعطيهم
تعطيهم some mechanical ventilation بس non-invasive بدون intubation. If they fail all of that, then you intubate. احنا طبعا we try not to intubate الasthmatic as much as possible لأن الintubation is associated with mortality. ففي risk of mortality with intubation itself مع عملية الintubation نفسها. بس if you need it you will do it. بس الحمد لله الآن مع المانجمنت اللي موجودة we rarely need to intubate الasthmatics. تمام يا دكتور، الله يعطيك العافية، مشكور ما يقصر. آمين وياك. زين، يعطيكم العافية جميعا.